Good Lord, 180,000 case. By the way, the record হয়ে গেছে কিন্তু। Oh man. Hey guys, welcome back FLCB podcast episode 34. I have no clue. No, I had a 34 because I checked just before we started recording. Our America 180,000 cases, so every that was ওইটা নিয়ে Orvid বলতেছিল। আচ্ছা, আমি ইভান, আমার সাথে Orvid আছে। Orvid কি খবর? খুব ভালো। জার্মানি এরকম পারফরম্যান্সে পর আরো ভালো আর কি। সেটাই, জার্মানি নিয়ে অনেক কথা হবে, স্পেন নিয়ে অনেক কথা হবে। আচ্ছা, বা জার্মানি নিয়ে বেশি কথা হবে। আর তো এমনি তোমার দিনকাল কেমন? কোভিড এর এটা কি আমেরিকা থার্ড ওয়েভ না লাইক ফোর্থ ওয়েভ? আমেরিকাতে কোনো ওয়েভ নেই। আমেরিকা এখনো কোনোভাবে কন্টেইন করতে পারেনি মানে ভাইরাসটা। সো কোনো এটা এখনো ফার্স্ট ওয়েভই চলতেছে আমেরিকাতে। ওয়ান লার্জ ওয়েভ আর কি। হ্যাঁ, টেকনিক্যালি এটা থার্ড ওয়েভ, কারণ হচ্ছে সামারটা যদি সেকেন্ড ওয়েভ ধরো, এবং এটা ডেফিনেটলি লার্জার দ্যান দ্য প্রিভিয়াস টু ওয়েভ বাই ফার। সো আমেরিকা অলসো 250,000 deaths গতকাল। রিমেম্বার মনে আছে আমরা was it like আমাদের আড্ডা ছিল নাকি অন্য কোনো আড্ডা ছিল আমার মনে নেই। আমি বলছিলাম যে 100,000 মরবে আমেরিকায়, অ্যান্ড ওইটাতেই সবাই বলছিল যে না, মনে হয় না 100,000 হবে, এটা তো 100,000 তো অনেক। গতকাল 250,000, মানে 2.5 লাখ মানুষ। That's insane just আমেরিকাতে। অবশ্যই ইউরোপের অবস্থাও খারাপ, সাউথ আমেরিকার অবস্থাও খারাপ। সো ইটস এ হিউজ ইস্যু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমার মনে হয় সব জায়গাতেই বাড়তেছে এক্সেপ্ট সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ারের কান্ট্রি গুলো ছাড়া। সো জাপানও বাড়তেছে। মানে কিছুদিন আগে একটা টুইট পড়লাম যে শুধু হোয়াইট হাউসে বেশি করোনা ভাইরাস কেস আছে দেন দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি অফ ভিয়েতনাম। মানে শুধু হোয়াইট হাউসে এত? ও ওয়াও। মানে ভিয়েতনামের টোটাল যত অ্যাক্টিভ কেস আছে তার থেকে হোয়াইট হাউস আরো বেশি। ভিয়েতনামের নাম্বার কতটা ট্রাস্ট করবে? বাট বাট ওকে, সে নিউজিল্যান্ড দেন। নিউজিল্যান্ড ঠিক আছে। নিউজিল্যান্ডে তো অ্যাক্টিভ কেস অলমোস্ট জিরো। অফ কোর্স। আমেরিকাতে মানুষ কেয়ার করে, অনেকে কেয়ার করে না। ইভেন মেলবোর্নও চিন্তা করো, মেলবোর্নে বলে টানা 18 দিন জিরো নিউ কেসেস। অস্ট্রেলিয়া রিমার্কেবল। আই থিংক অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড রিমার্কেবল করছে কোভিডে। অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ঠিক আছে 5 million, but Australia is a bigger country, 25 million, which okay, not that big. New York State এর থেকে একটু বড় আর কি। হ্যাঁ, বাট নিউ ইয়র্ক স্টেটের সাথে কম্পেয়ার করলে অস্ট্রেলিয়া লুক লাইক আ হেভেন কম্পেয়ার করলে। Well, but to be fair, Australia to 98% of their Australian land is almost, I think 98% to থাকে 2% or something like that. Some crazy stuff. But isn't that more risky? কারণ হচ্ছে টেকনিক্যালি নর্থ ডাকোটার মতো স্টেটে কখনো এরকম আউটব্রেক হওয়া উচিত না। হ্যাঁ, নর্থ ডাকোটা, সাউথ ডাকোটা, আইওয়াতে বলে মাস্ক ম্যান্ডেট দিছে ফাইনালি। ফানি ব্যাপার হচ্ছে সাউথ ডাকোটাতে এখনো মাস্ক ম্যান্ডেট দেয় না। হাউ রিডিকুলাস। নর্থ ডাকোটাতে মানে নভেম্বর এর কত 18 তারিখ, আজকে 19, গতকাল দিছে। সো নভেম্বর 18 তারিখে সে মাস্ক ম্যান্ডেট দিছে ফাইনালি। কোভিড কল, they won their year back. কি হলো, সাউথ কোরিয়াতে মাস্ক ম্যান্ডেট দিছিল ডিসেম্বর লাস্ট ইয়ার, আই থিংক। এটি মানে অলমোস্ট আ ইয়ার ago. সো পৃথিবীতে এক বছর পিছে আছে ওরা। আমার মনে হয় ওদের যখন ভ্যাকসিন গুলি আসবে, ওদেরকে ভ্যাকসিন গুলি 1 বছর পরে পাঠানো উচিত। মানে সবাই দিবে, তারপর 1 বছর পরে আমরা নর্থ ডাকোটা, সাউথ ডাকোটাতে ভ্যাকসিন পাঠাবো। I don't want to be rude, but ওরা তো anti-vaxxer in general. That's true. That's probably true. তুই কি ইলেকশন কভারেজ কেমন দেখছো? দেখছি, আমি তোমারটা পুরোপুরি ফলো করি নাই। ইলেকশন নাইটে তো আমি অবশ্য জানতাম না যে মেইল ইন ব্যালট অনেক স্টেটে গুণা হয়নি। আমি ভাবতেছি 15% লিড মিশিগান। I was very shocked. আমি ভাবতেছি পোল কি করলো তাহলে, পরে দেখলাম যে না, লিড চেঞ্জ হয়েছে। Okay. Honestly, the greatest মানে আমিও ইলেকশন রাতে I would have panicked a lot, but I did panic a little bit. First of all, I should go back. I'm not a big Joe Biden fan. In fact, I'm a Joe Biden. Neither am I. I'm a Joe Biden Trump director of vote. So, but I obviously do not like Trump, and I wanted him out of the White House. But election রাতের বেলা result দেখে it was sort of panic mode. কি হইতেছে? This is 2016. Virginia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Wisconsin also কখনোই খুব হাইলি দিচ্ছে না। Pennsylvania, Michigan,
ভার্জিনিয়া, এই তিনটা স্টেট। আমি বলতেছি, oh my god, পেনসিলভেনিয়াতে তো 700,000 লিড ছিল ট্রাম্পের at one point. Like 700,000, that's a lot of votes. Well, that's huge. I mean, And it's shocking যে জর্জিয়া মতো স্টেট ট্রাম্প হারিয়ে গেছে। That's a I think shocker. I would, like, by the way, I'm a political podcast as a progressive brand. So if and we podcast like আমরা obviously অনেকগুলি ইলেকশন স্পেশাল করছি ইলেকশন এর আগে। আমি যে ফাইনাল প্রেডিকশন দিছিলাম, আমি দুইটা প্রেডিকশনে ইনিশিয়ালি 10 দিন আগে যে প্রেডিকশন দিছিলাম, ওই প্রেডিকশনে অনুযায়ী I got 48 out of 50 right. আর ইলেকশনের 2 দিন আগে যে প্রেডিকশন দিছি সেটাতে I still got 48 out of 50, বাট ওটাতে জর্জিয়া না, ওটাতে একটু চেঞ্জ হয়েছে ইন দ্য সেন্স যে আমি ইনিশিয়ালি বলছিলাম যে ট্রাম্প ভার্জিনিয়া জিতবে বাট অ্যারিজোনা হারবে। I remember that. And so we prediction base করলে I got Virginia or Georgia wrong. আর যদি ইলেকশনের 2-3 দিন আগে like Virginiaতে I was like Virginiaতে Biden probably double digits জিতবে, which Biden probably double digits জিতছে in fact. Double digits actually. Virginia আরো ডেমোক্রেট হইতেছে। হ্যাঁ, Virginia is gone. Virginia like রিপাবলিকানদের, I don't think Virginiaতে দুইটা ডেমোক্রেটিক সেনেটর, ডেমোক্রেটিক গভর্নর, ডেমোক্রেট ভার্জিনিয়া খুবই শিফটেড স্টেট। Virginia gone. Virginia like is like Virginia আর কথা বলা শেষ, like that time It's not a swing state anymore, right? not a chance. আর but ইলেকশনে 2 দিন আগে আমি যে প্রেডিকশন ওটা was I mean Virginia I gave back to Joe Biden. I flipped on Arizona যে because Arizona the polling Trump was gaining, like খুব ক্লোজ করে ফেলছিল লাস্টের দিকে, so I didn't think Arizona flip করবে. It was very close actually. It was very close. So I'm like either way I got 48 out of 50 correct, which is more than I'm on the podcast and you'll find out we hate on Nate Silver হচ্ছে হলো 338.com or something 538.com এর founder, and he earns millions of dollars every year, and or life a কাজ or simple, like he has one job basically, which is polling or predicting elections and predicting outcomes of like various things. And he, like Nate Silver, he gets paid millions for this. He got almost like, I don't know, I think he got like 10 or 12 states wrong. Like he said Biden would win 10-12 state wrong. Or prediction was Biden Florida জিতার কথা, Ohio জিতার কথা। Ohio? হ্যাঁ, Ohio থেকে জিতবে নাকি বলছিলাম মনে, বাট ফ্লোরিডা ডেফিনেটলি বলছে। I mean Florida আমার কাছে মনে হচ্ছে নর্থ ক্যারোলাইনা বলছিল, নর্থ ক্যারোলাইনা জিতবে বলছিল। I would be honest with you, Florida ডেমোক্রেটদের ইনভেস্ট করা উচিত না ফিউচারে, কারণ ডেমোক্রেটরা ফ্লোরিডা মনে হয় হারাইতেছে। মানে Florida is turning red more and more. I don't think so. I think Ohio is the one that's properly turning red. Ohio, by the way, আমরা probably election night লিঙ্ক করছি, but still Ohio কিন্তু 60 পর সবগুলো ইলেকশনে রাইট ক্যান্ডিডেট পিক করছে until 2020. So it's streak broken আর কি। But still, in fact, actually বলবো যেটা ওয়াশিংটন স্টেটে, or was it Oregon? ওয়াশিংটন অথবা অরেগনে কোন একটা কাউন্টি আছে যে এখনো আইডাহোতে যেতে দুটো অরেগন কাউন্টি, আই থিংক এরকম। আইডাহোর সাথে না আইডাহো না, ওয়াশিংটন স্টেট বা অরেগনে দুটো একটা কাউন্টি আছে, আই এম নট শিওর either one of those two states, কোন একটাতে একটা কাউন্টি আছে যে কাউন্টি কারেক্ট প্রেসিডেন্সিয়াল candidate pick করছে last like 50-60 years or something. Their streak is longer than Ohio. So last 2016 ওই county voted for Trump and Trump won. এর আগে দুইবার voted for Obama and Bush and then blah blah blah. So proper swing state county যদি থাকে একটা next presidential candidate সবকিছু বাদ দিয়ে ওই county campaign করে। আর বাট আচ্ছা, এনিওয়েজ রিগার্ডিং এটার বাইরে তোমার কেমন লাগছে যে বাংলাদেশে সবাই এখন এক্সপার্ট in US map? Like আমার মনে হয় ম্যাপের কোয়েশ্চেন, US এর জিওগ্রাফি ওদের সবচেয়ে, আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের জিওগ্রাফি থেকে US এর জিওগ্রাফি, আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ আমেরিকার মানুষের থেকে আমেরিকার জিওগ্রাফি সম্পর্কে বেশি জানে যে অবস্থা দেখছি। না, তবে আমি দেখছি যেটা সেটা হচ্ছে অনেকটা ইলেকশনটা অনেকটা ইন্টারন্যাশনাল হলিডের মতো আর কি, সবাই কম বেশি ফলো করছে। হ্যাঁ, like মানুষ it's becoming an event. It's becoming obviously, you know, like every 4 years it's becoming an event, something like that. আমি রাত 1টার সময় ঘুমাতে গেছিলাম, বাট I know a lot of people যে ভোর 6টা-7টা পর্যন্ত জায়গায় CNN দেখতেছে। CNN এ একটা অ্যাঙ্কার আছে, অ্যাঙ্কার না, লাইক একটা প্রেজেন্টার আছে, জন কিং। ও বলে 5 দিনে 6.5 ঘন্টা ঘুমাইছে। না, he was there like for long hours. হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি ওটা ওইভাবে চিন্তা করি না, বাট আমি রিয়েলাইজ করছি যে আমি যতবারই লাইক ওই 4-5 দিনের মধ্যে, and I fucking hate CNN is like a terrible news organization, but আমি যতবারই CNN ছাড়ছি ততবারই জন কিং এর চেহারা দেখছি। আমি পরে চিন্তা করছি লাইক এই লোক লিটারালি 4 দিন ঘুমায় নাই।
হ্যাঁ, এরকম হয়েছে আরো কিছু মানে নিউজ অ্যাঙ্কারের। ফানি ব্যাপার হচ্ছে ফক্স সাথে অ্যারিজোনা তোমার বাইডেনে দিয়ে দিছে, কিন্তু হ্যাঁ, 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 সিএনএন হ্যাঁ। অ্যারিজোনা বাইডেনে দেয় নাই। CNN, নিউ তারপরে ইয়র্ক টাইমস এরা তারপরে অনেক ছেড়ে মানুষজন, দিচ্ছে। তারপর অনেক কনজারভেটিভরা খেপছে ফক্সের উপর, হ্যাঁ, বলছে হ্যাঁ, যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি But I'll be honest, like আমি বলবো যে ইভেন পেনসিলভেনিয়ার কলটা ওয়াজ লাইক পেনসিলভেনিয়া যে ওরা 4 দিন ওয়েট করছে স্যাটারডে মর্নিং এ পেনসিলভেনিয়া কল দিছে, ওটা প্যাথেটিক ছিল বিকজ বাই ওয়েনসডে আফটারনুন না, ওয়েনসডে আফটারনুন বাদ দিল, লাইক থার্সডে মর্নিং এ ইট ওয়াজ অলমোস্ট সার্টেন যে বাইডেন পেনসিলভেনিয়াতে জিতবে। আমার সো মনে হয় আমি অনেকেই, থার্সডে মর্নিং এ প্রিডিক্ট মানে কলটা দেয় নাই, আই ওয়াজ লাইক সুপার শক। আমার মনে হয় যেটা হয়েছে সিএনএন মার্কা ইয়েতে, ওরা মনে হয় 16 এরকম অনেক দু একটা প্রিমেচিউর কল দিছিল স্টেটে, এবং দ্য কাইন্ড অফ ওয়ারিড যে ওরা আবার না, না, the মিস্টেক করবে কিনা। thing is actually like projection কিন্তু usually ভুল করে না। The only major time যে ভুল করছিল সেটা ছিল ফ্লোরিডাতে 2000 এ, যে I think কোন একটা নেটওয়ার্ক অ্যালগোরের জন্য কল করছিল করছে, তারপরে ফ্লোরিডা। রিট্র্যাক্ট করছে, তারপরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিট্র্যাক্ট করছে, দেন অ্যালগোর একবার কনসেশন দিছে, তারপরে আবার কনসেশন it was a complete mess 2000 ওইটা like তো you 537 ভোট, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লোজ অ্যাকচুয়ালি। 537 হ্যাঁ, ভোটই তো like আমেরিকার Florida and in highest fact voting। আমি লাইক ডিটেলস চাই না, অনেকজন লাইক বলছে যে ইভেন অ্যাকচুয়ালি ফ্লোরিডাতেও বলে অ্যালগোর বেশি ভোট পাইছে, বাট কোন একটা এটা নিয়ে অনেক ডিবেট আছে, আসলে কোনো কংক্রিট অ্যান্সার নাই, এবং এই হ্যাঁ, জন্য এটা নিয়ে এখনো মানুষ ডিবেট করতেছে, বিকজ দেয়ার ইজ নো রিয়েলি লাইক, মানে অনেকে এটা নিয়ে কনস্পিরেসি আছে, অনেক কিছুই আছে, এবং সো মানে ইভেন্চুয়ালি এটা কোনো প্রুভ নাই যে একদম যে ইয়েছে, বাট এখন কথা হচ্ছে হিস্ট্রিতে বলছে বুশ জিতছে 537 ভোটে, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ, 537 ভোটে yeah, বুশ জিতছে anyways that was pointless, but the fascinating bit like আমার কাছে was like যে still ওয়েনসডে তে মর্নিং এ উঠে এত মানুষের এরকম এনগেজমেন্ট পলিটিক্স ইলেকশন নিয়ে ইউকে তে, লাইক তুমি যা ছাড়ছো লাইক ডাজন্ট ম্যাটার, ইফ ইউ তুমি একটা লাইক পলিটিক্যাল পডকাস্ট এন্ড নিউজ নেটওয়ার্কস বাদ দিলাম, লাইক if you turned on BBC like football radio, BBC football radio তো ওরা আমেরিকান পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতেছে, like it was crazy. সবাই ইন্টারেস্টেড ছিল জিনিসটা নিয়ে দেখতে। আমার মনে হয় এটা অ্যাকচুয়ালি বিকামিং লাইক অলিম্পিক্স এন্ড স্টাফ, ইটস বিকামিং লাইক অ্যান ইভেন্ট। And it was like Joe Biden comebackটা was like sort of like অনেকজন like Ramosের last minute comeback against Atletico, তারপরে like লিভারপুলের comeback against AC Milan এরকম ভাবে কম্পেয়ার করতেছিল। লেব্রন জেমস যেমন নিজের মুখ বসায় দিছে, নিজের মুখের জায়গায় বাইডেনের মুখ বসায় দিছে, আর শর্ট ব্লক করতেছে এখানে ট্রাম্পের মুখ বসায় দিছে, এরকম আর কি। No, it was a lot of fun actually. Anyways, let's get back to football. So let's talk about Germany versus Spain. So for those of you who don't know, Orvid হচ্ছে একটা জার্মান ফ্যান, আর আমি হচ্ছিল লং টাইম স্পেন ফ্যান, যেটা লাইক I'll be honest, like আমি honestly স্পেন এরকম ফলো করি না, বাট like I'll like you know like I mean up till I would say 2014 পর্যন্ত I was like a crazy Spain fan. And I'm like international, I always supported Spain, like it was from back in like 1998 World Cup থেকে, and 2010 Spain Chita was like one of the greatest moments of my life at that point. But yeah, and then right now I think I'm more favorable towards like US and national team. Bangladesh obviously always থাকবে, বাংলাদেশ সবসময় নাম্বার ওয়ান আমাদের। Bangladesh always, to be fair, was number one and will always be number one. But US and national team, I'm way more engaged এখন। যদিও last World Cup I made it like Spain, USA ছিল না, but so Spain was still will always be like up there with me. Spainer players, like some of my favorite players ever. David Villa is probably my most favorite player ever. Iniesta, তারপরে Ramos, Puyol, Casillas, like some of these, Xavi, who else? Like Busquets ছিল, Busquets অবশ্য এখন Busquets literally মরে গেছে। Yeah, it's like obviously, yeah, PK as well. Like I'm a huge PK fan. I don't care what people tell me. Like PK at like Orje, like first I would say from 2008 থেকে 2018 even, I would say as late as 2018. And মাঝখানে একটা দুটো বাজে সিজন গেছে PK, but 2018 পর্যন্ত PK was just like an outstanding player, like, and he will go down as a proper footballing legend as well. Just yeah. Anyway, so Germany 6-0 হারছে স্পেনের কাছে। আমি পরের দিন নিউজ দেখতেছি, I was like super scared যে লোকে ফায়ার করে দিবে। Thankfully এখনো করে নাই as of this recording. বাট আমি এনরিকের অনেক গালাইতেছিলাম যে পাগল নাকি, এত গোল দিতেছে কেন, 1-2 গোলে হারাক সমস্যা নাই, বাট দরকার হাইরা যাওয়া উচিত ছিল এইসব ম্যাচ। এই সেম জিনিসটা আমি ওলের সাথে করি, যেমন অনেক সময় আমি প্রে করি একটা বড় ম্যাচ জিতুক।
No, so anyways, Okay, let's move to jokes aside. So like Germany, what happened in this game? I don't know. I mean, Low was pretty bad for quite some years. I mean, Euro 2016 এর কথা যদি তুমি চিন্তা করো, like মানে Germany was not convincing. আর 18 World Cup তো বাদই দিলাম। So eventually, like given that মানে ওদের একটা generation change হয়েছে এবং অনেক প্লেয়ার লাইক আছে যাদের অনেক প্লেয়ার আছে যাদের ধরো কি বলবো লাইক low kind of shoved aside, যেমন Muller, Hummels, Boateng, or like 31, 32, still has a lot to give. Even Ozil, if you think about Ozil, like he's still like 32. So এই একটা generation গেছে। Second of all, I think Low still plays Low 14 এর যে স্টাইলে জার্মানি নিয়ে খেলতো, like kind of like a tiki-taka style, ওটা এখনো ওর মধ্যে ওই স্টাইলটা থেকে খুব একটা ডিফারেন্ট নাই। So that style itself is kind of found out. So এগুলো প্রবলেম ছিল। So আমার কাছে যেটা মনে হয় লাইক এই হারের পরও যেহেতু লো যায় নাই জোয়াকিম ল, সো মানে he's gonna be there until 2022 World Cup, but he should have been gone long time ago. আচ্ছা বুঝলাম, বাট আমার কাহিনী হচ্ছিল তুমি লাইক জার্মানি তো স্টিল অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার্স আছে, লাইক এন্ড a lot of young players as well, like still a pretty good team, এবং এই টিম নিয়ে নট সো ডমিনেন্ট একটা স্পেন টিম যারা ইউক্রেনের কাছে হারছে, তাদের কাছে 6-0 গোলে হারাটা এম্বারাসিং। আবার কর্নারে কনসিড করা, ইট ইজ মানে জার্মানি শুড কনসিড দ্যাট মেনি গোলস কর্নার, রাইট? একটা গোল মেবি মানা যায়, দুইটা কর্নারে কনসিড করছে, দ্যাটস লাইক। এবং অনেকে নয়ারের ব্যাপারে বলতেছে, আমি নয়ারের কি করার ছিল এখানে, লাইক আই ডোন্ট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড মানুষের নয়ারের উপরে কমপ্লেইনটা। দ্যাটস লাইক মানে আই ডোন্ট লাইক। আমি ফাইজলামি করে নয়ার নিয়ে না, অনেকে যেমন I wasn't being serious. টার স্টেগেন, লাইক কাম অন, টার স্টেগেন থাকলেও আই থিংক 6টা গোলই হইতো। ইটস নট, নান অফ দোজ গোলস ওয়ার সেভেবল, ঠিক আছে? এমন না কোনো মিস্টেক ছিল বা এরর ছিল মুন্নারের ব্যাপারে। হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো যেরকম কেপা থাকলে হয়তো 6-3 হইতো ইনস্টেড অফ 6-0, বাট স্টিল স্পেন জিততো। না, আই মিন জার্মানি যে অবস্থা 6-0 তে হারার পরও যদি জার্মানি ম্যানেজারকে ফায়ার না করতে পারে, লাইক আই ডোন্ট থিংক দে ডিডন্ট লার্ন এনি লেসন। লাইক আমার কিছু বলার নেই টু বি অনেস্ট এখানে। আচ্ছা, বাট লাইক I guess Havertz injured ছিল এই গেমে। হ্যাঁ, ওকে। But and I'm just saying, Havertz not থাকলেও, but you still had like Sane and Werner up front, and Gnabry as well, yeah. এই টাইপের প্লেয়ার নিয়ে তারপরে তোমার লিওন গোরেৎস্কা, টনি ক্রুজ, ইলকাই গুন্দোগান, I mean how bad it is? It's not that bad. Maybe center back, আমি তো বলতেছি like the only like জার্মানির যদি কোনো উইক স্পট থাকে, I think it's center back. এটা like it's been exposed for like so many years. Even to 2018 World Cup এ আমরা like খুব এক্সপেরিয়েন্স দুটো সেন্টার ব্যাক নিয়েও like খুব সাফার করছি। সো মেবি সেন্টার ব্যাকই একটা প্রবলেম। এবং এখানে I mean Joshua Kimmich ছিল না, that's a bigger omission for Germany than any other player. Even I mean Kimmich তো ভালো, like I don't know if it's super long term, but also no, like it will be back in February early or January. Also it is long term, yeah, okay. এটা কি hamstring, right? না, I think MCL বা meniscus একটা, যে কোনো একটা, ACL না। So to Bayern Munich is a big loss. It's a big loss, obviously. Kimmich is probably the main player for Bayern Munich too. Okay, Spain it was Ferran Torres খুব impressive, like Ferran Torres খেলায় না কেন, like আচ্ছা like Ferran Torres like চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতেছে মোটামুটি ভালোই, I think কাপগুলিতে খেলছে, বাট লিগে like পেপের এই বুলশিট রোটেশন পলিসির কারণে অনেক প্লেয়ার কনফিডেন্স হারায় ফেলে, like হ্যাঁ, Bernardo Silva like he's like shadow of a player, like 2019 এ যা ছিল। maybe Ferran Torres এর like সানের মতো মুভ আউট করা উচিত আর কি এক সময় ফিউচারে। So হ্যাঁ, Torres, man, this guy he looks solid. like a gem of a player, and you understand why Guardiola paid so much for him. Understand. So this is not like, this is a struggling Spain team. It's not like we lost to 2010 Spain team 6-0. Like this is like a struggling Spain team যারা সুইজারল্যান্ডের সাথে ড্র করছে এবং ইউক্রেনের সাথে হারছে, এরকম একটা টিমের কাছে জার্মানি 6-0 তে হারছে। লাইক গোস টু শো যে জার্মানি কতটা পিছিয়ে আছে আর কি এই মুহূর্তে। Luis Enrique, you have anything to say? লুইস এনরিকে I think fully click করতেছিল না, but I think this game like totally lifted. মানে এখন স্পেন দেখবা প্রত্যেকটা ম্যাচ ভালো খেলতেছে। The dressing room is completely different. আর স্পেনের ফার্স্ট চয়েস গোলকিপার কার হওয়া উচিত? Still De Gea. Still De Gea. De Gea actually এই সিজন
he's like I think not একটা that blunder bad. ছিল, একটা blunder Yeah. করছে most probably, মনে আসতেছে না এটা To কি be honest, season? আমি সত্যি কথা বলি, আমি উনাই সিমনের খেলা ওইভাবে দেখি ফলো করিনি, so I can't really আচ্ছা tell উনাই much সিমনের about it. কাহিনীটা কি? বিকজ অ্যাথলেটিক বিলবাও কেপাকে বিক্রি করছে 72 মিলিয়ন দিয়ে চেলসির কাছে, এন্ড ওদের লাইক লাইক উনাই সিমন কি তখন বিলবাওতে ছিল নাকি? লাইক লাইক I think লাইক Unai Simon is pretty young. Isn't he so he 19? was at Bilbao ওই টাইমে নাকি? I'm not, আমি actually I need to research this. I'm খুব interesting because I have this feeling যে চেলসি অ্যাথলেটিক ওকে আবার বিলবাও সামনে মিলে নাকি Unai Simon. না চেলসি এখন অনেক ভালো গোলকিপার না কিনছে, চেলসি হ্যাঁ like Chelsea is a learn very their good. lesson. But I think the point I'm trying to make is like যে হ্যাঁ so always athletic Bilbaoতেই ছিল, so basically athletic Bilbao দেখছে যে we have a very good goalkeeper, probably It's like উনাই সিমন তখন অ্যাথলেটিকোর বেস্ট গোলকিপার ছিল, বাট ইচ্ছা করে ওরা কেপাকে খেলাইছে, আমার কেপাকে it's like নাম্বার 1 বানাইছে। এটা it's kind of like হ্যারি ম্যাগুয়ার কাগলার সঞ্চুর মতো। কাগলার সঞ্চু হ্যাঁ খুব ভালো ডিফেন্ডার ছিল কিন্তু চান্স পায় নাই ওইভাবে, বাট হি ওয়াজ ইকুয়ালি গুড অর ইভেন বেটার, এবং লেস্টার লাইক দেখছেও আছে লাইক 80 মিলিয়নে বিক্রি করে দিয়েছে ম্যাগুয়ার। হ্যাঁ বেসিক্যালি বিলবাও একটা লং গেম খেলছে, মানে একটা মানে কি বলবো লাইক বিলবাও অলমোস্ট লাইক তুমি কি নেটফ্লিক্স এর সিরিজ দেখছো কুইন্স গ্যাম্বিট? না কুইন্স গ্যাম্বিটে বুঝছো লাইক যে মেইন character. অ্যাক্ট্রেসটা, মেইন ক্যারেক্টার আনিয়া টেলর জয়, বাই দ্য ওয়ে, কেউ যদি কুইন্স গ্যাম্বিট না দেখা থাকে must watch, man. You don't have to be a chess fan. Chess is like secondary. It's just the show is like it's one of the best shows like recent history. Yeah, she like Anya Taylor-Joy basically or মাইন্ডের মধ্যে সিলিং এ চেস খেলে, and I think basically একটা ভাইটামিন পিল খায়, ওই পিল খেলে ও সিলিং এ চেস খেলতে পারে ওর মাইন্ডে। So I think Athletic Bilbao played some like epic level chess or something against Chelsea basically. They kept their better goalkeeper or the second best goalkeeper বেচে দিচ্ছে 72 million there, which is insane. Kepaর ব্যাপারে আমি বলবো, wasn't Kepa a pretty decent keeper in Spain? I don't even know. I honestly like the thing is like এখন তো আমার বিন নাইও, like I don't even have La Liga. আমি La Liga দেখতে পারি না, but তখন La Liga ছিল, but La Liga বিন থাকা মানে is only Real Madrid, Barcelona, Athletic or game. এর বাইরে তো like Bilbao কয়টা গেম দেখা হইতো আমার, so I honestly don't know, but from what I heard that he was very good. হ্যাঁ, but then Chelsea happened, which is a bit of a disaster. আচ্ছা we should talk about Bangladesh Nepal. Sure. First game Bangladesh played really well. Especially বাংলাদেশের যে জিনিসটা I think Jamie Derr under খুবই impressive, সেটা হচ্ছে fitness level খুবই ভালো হয়েছে. Like I remember like even back in the mid 2000 era, even যখন বাংলাদেশ সাফ জিতে, like there were players like আরমান মিয়া যারা হচ্ছে like 30 minutes এর পর gone আর কি, এই টাইপের প্লেয়ার, খুবই ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আরমান মিয়া, বাট হি ওয়াজ গন আফটার 30 minutes. এইরকম প্লেয়ার আই থিঙ্ক এখন বাংলাদেশে, ইভেন আমি যখন বাংলাদেশ ছাড়ি 2009 সালে তখন এরকম প্লেয়ার ছিল অনেক, বাট এরকম প্লেয়ার আমি টিমে দেখি নাই, সো দ্যাটস ওয়ান গুড থিং ফ্রম জেমি ডে. কিছু গোল যেগুলো দিছে লাইক কাট ব্যাক করে লাইক ক্রস দিছে, দেন ক্রসে গোল দিছে. যদিও নাবিদ নওয়াজ জীবন নিয়ে অনেক ক্রিটিসিজম আছে, ওর ও অনেক গুড রান মেকিং করে, বাট হিজ ফিনিশিং লাইক অনেক চান্স মিস করে, লাইক ইভেন কোয়ালিফায়ারও দেখা গেছে. সো অনেকে আর কি ওয়ারিড আছে যে লাইক এই গোলের পরে লাইক হিজ সলিডিফাই হিজ প্লেস আর কি, কিন্তু কাহিনী হচ্ছে মানে ওর ফিনিশিং এখনো অনেক ইমপ্রুভ করতে হবে আর কি. আর আই থিঙ্ক মিডফিল্ডার ছিল ওর নাম মানিক মিয়া অর সামথিং, if I'm not mistaken. ও খুব ভালো একটা ম্যাচ খেলতে পারতো, লাইক হি ওয়াজ অল ওভার দ্য প্লেস, হি ওয়াজ রিয়েলি গুড, really help in attack. সেকেন্ড ম্যাচের কথা যদি বলো, সেকেন্ড ম্যাচের হাইলাইটস আমি অল্প দেখছি, আমি লাইক আই কুডন্ট ফাইন্ড আ গুড বেটার হাইলাইটস, বাট সেকেন্ড ম্যাচে আই থট নেপাল ওয়াজ কাইন্ড অফ আনলাকি. বাংলাদেশ ওইভাবে চান্স ক্রিয়েট করে নাই, ইনফ্যাক্ট নেপাল পরের দিকে লাইক দুই তিনটা ক্লোজ চান্স পাইছে এবং মিস করছে. আই ফিল লাইক ফার্স্ট ম্যাচের পর আমার অনেক ফ্রেন্ড খুবই এক্সাইটেড হয়ে গেছে, লাইক they were really happy যে লাইক বাংলাদেশ ইজ ব্যাক, নেপালের সাথে জিতছে. সেকেন্ড ম্যাচের পর অনেকে গ্রাউন্ডেড হইছে, লাইক স্টিল আ লং ওয়ে টু গো. এবং কাহিনী হচ্ছে নেপাল টিম, আই ডোন্ট নো হাউ ম্যাচ ফিট দে ওয়ার, কারণ নেপাল আমি প্রিটি শিওর নেপালিজ লিগও ইন্টারাপ্টেড ছিল কোভিড এর জন্য, সো আই উডন্ট জাজ টু মাচ অন দিস টু গেমস, লাইক ইভেন উইথ আ 2-0 উইন. কাতারের সাথে কোয়ালিফায়ার আসতেছে, দ্যাট উড বি লাইক আ বিগ টেস্ট ফর বাংলাদেশ. উইল সি লাইক হাউ মাচ বাংলাদেশ লাইক ওয়ার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডস এট দিস পয়েন্ট, ওটা দেখলে বোঝা যাবে. কারণ কাতার ইজ আ ভেরি হার্ড টিম. Qatar to Asian champions. Qatar is Asian champion, as Javi said. Very hard team. Technically, they're the best team in Asia. Technically, they're the king of Asia. Technically, they're the king of Asia. As Javi pointed out.
হ্যাঁ অল ক্রেডিট টু চাবি একলা করছে এটা লাইক আর কেউ আর কারোর কোনো হ্যাঁ জাভি দ্য অক্টোপাস। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি চাবিও লাইক 3D চেস খেলতেছিল আনিয়া টেলর জয়ের মতন আমরা হাসাহাসি করতেছিলাম সবাই। আর wait where was I আমি এখন ভুলে গেছি কিনা কথা বলবো আচ্ছা রাইট যে ফিটনেসের ব্যাপারটা so the fitness thing is like I don't remember. I think it was like a basketball coach, like a high school basketball coach. Like high school basketball coach. This was a long time ago. Long time as in like 3-4 years ago. I mean, an article person. The high school basketball coach point chilo was that the biggest advantage that you can have against your opposition. Johan opposition দুই টিমেরই technical ability অত ভালো না is having better physique. And we high school basketball coach like all he made his players do like or the training session was just run and run and run and like ওদের cardio এত ভালো ছিল যে like ওরা whole game dominate হইলো লাস্টে 10-15 মিনিট ওদের সাথে কেউ ম্যাচ করতে পারতো না and we last 10 মিনিট last মানে fourth quarter basically basketball or final last 5-10 minutes whatever like the team would always come back because like other fitness level was like so much better than other opposition every single time. I think football cardio importance even bigger than basketball. So I mean আমার কথা হচ্ছে simple, সেটা হচ্ছে at least even their headless chicken, at least they can like run like great cardio, they can at least hold on to something 0-0 or something. এবং I think বাংলাদেশের ডিফেন্স কিন্তু I think improve করছে, কিছু যদি improve করে থাকে I think finishing is still ওই জীবনের মানে even back in the days our finishing was shit. কাহিনী হচ্ছে at least defensively যদি ধরে রাখতে পারে like at least there is some improvement. Also like what was this like আমরা কি জানি পড়লাম কোন একটা ফিনল্যান্ডের একটা তারেক ওকে ও খেলা নেই ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট গেমে না he played in the second game but এরকম প্লেয়ার তো obviously রিক্রুট তারপরে হামজা চৌধুরী আছে লেস্টারে হামজা জীবনে বাংলাদেশে আসবে কিনা আমার ডাউট আছে সো আমি হামজা নিয়ে একদমই হোপফুল না সো ফানি আই ডোন্ট নো নরওয়ে কয়দিন আগে নরওয়ে আর ইয়ের খেলা হলো আমি জাস্ট স্ট্রেং মানে টপিক থেকে চলে যেতেছি নরওয়ের একটা প্লেয়ার গোল দিছে ওই দিন কার সাথে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড বা রোমানিয়া কারোর সাথে নরওয়ের সাথে নরওয়ের খেলা ছিল হ্যাঁ ওই খেলায় মানে নরওয়ে সেকেন্ড টিম নামাইছে কারণ ফার্স্ট টিমে একজন কোভিড পেয়েছে এবং সবাই মোটামুটি আইসোলেশনে ছিল সো গোল দিতে যে প্লেয়ারটার নাম ছিল হচ্ছে কিয়াস শাহিদ হচ্ছে পাকিস্তানি ডিসেন্ডেড একটা প্লেয়ার ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগও খেলছে এপল নিকোসিয়ার তো আছে there players like that or either that or just like Haaland কে ন্যাশনালাইজ করলেই হয় তুমিও আমার ওই কমেন্টে রিপ্লাই দাও নাই হ্যাঁ I mean Haaland তো like আমরা হামজাকে পাইতেছি না Haaland দূরের কথা আমি পারলে like if I ever like আমার যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতন এরকম পাওয়ার থাকতো এই স্টপড অ্যাকাউন্ট like এই like bullshit না পড়ে just I would like get CIA to do something and nationalize Haaland for America because Haaland যদি American হয় I think America 2026 World Cup জিততেছে I think এরকম একটা স্ট্রাইকার ডিফারেন্ট বেস্ট আর কি insane I like Haaland is আমার দেখা মতো is like he's just আমি like I've been watching football for almost 25 years but এরকম প্লেয়ার আমি like at a young age I didn't see like too many times like just insane. I think Brazilian Ronaldo আমি ওইভাবে পাই নাই because he probably was like and that's the only comparison I have Brazilian Ronaldo was probably something similar or when he was like 21 because Ronaldo 21 Barcelona I think he scored what 47 goals like 97-98 was it and 97-98 and 47 goals was a lot of goals basically because 90s football was very defensive এখনকার দিনে 60 গোলের মতো almost I would probably say more এখনকার দিনে probably 70 plus and even then I mean that sort of like I always like I think we bring up this point a lot like even we're saying এখনকার দিনে 70 plus just think back to Messi ওই সিজনে was it season or was it a year like 90 something goals just crazy like insane like I don't think we record like will probably never be broken like or at least next 20 years unless football goes complete route complete meta and goes like oh let's cancel offside so the scoring is up I don't know like it's been up for like 20 years at least 15 years but the thing is like it's also a cycle like তুমি যদি চিন্তা করো like 2000 it's like a cycle because
like think back to 2004, right? 2004 তোমার গ্রিস ইউরো জিতে, Yeah. and গ্রিসের প্লেইং স্টাইল তোমার মনে আছে আমার Corner goal, হ্যাঁ goal, পুরো ম্যাচ ফেলস কমপ্লিট হ্যাঁ গ্রিস বেসিক্যালি like 90s এর ইটালি tactics like next level in I guess it was just like amplified Italia from the 90s. And we time you think back to Porto won the Champions League 2004 as well. Porto super defensive ছিল না, but they were a relatively defensive team. এরপরে তুমি চিন্তা করো চেলসি 2005, I think they consider what like পুরো সিজনে 13টা গোল খেলো না 15টা গোল খায়, something so 15 goals I think পুরো entire season. Lots of 1-0s. Mourinho says like very strong defensive unit. Same 2006 and also তোমার like World Cup 2006 was one of the lowest scoring as well, I think. তোমার এগুলো সবগুলো অ্যাকচুয়ালি লো ছিল, 10 লো ছিল, 10 লো ছিল for some I would say I think এটা বলের জন্য ছিল, হ্যাঁ বল ছিল, তারপর ভুজেলা ছিল, like crowd factor ছিল, like 10 I don't think 10 was because it was I think 10 এর like goal কম হয়েছে, but 10 was at least exciting. Like Germany Spain match, it was an exciting match even though it was only 1-0, but I would say like that match was more exciting than a lot of like 3-2s, right? 10 like but we era থেকে and like we sort of reverted back যে আমরা এখন like complete goal fest আছে এখন, but I think it will go back like আমরা ওই ডিফেন্সিভ ফুটবলের এরা আরেকটা আছে at least like আমাদের লাইফ টাইমে ডেফিনেটলি আরেকবার পাবো like যদি বেঁচে থাকি। I mean তুমি যদি 60s এর ডিক্রিজ হয় ফুটবলের গোল স্কোরিং এ, তুমি যদি 90 কথা চিন্তা করো, 90 was definitely the most defensive, even late 80s অনেক ডিফেন্সিভ ছিল। এই জন্য টু সাম এক্সটেন্ট আমি ম্যারাডোনার অনেক ক্রেডিট দেই, আমার কাছে লাইক ম্যারাডোনার প্রতি একটু বায়াস আছে এই দিক দিয়ে। Like but if you still look at like I guess 70s Tumbolba was a very goal scoring era, like 70s wasn't actually 60 early 60s like Gerd Muller's time কম ছিল, Muller তো he was what 70s like 74 এ গার্ড মুলারের টাইমে যে পরিমাণ গোল হতো এখন অলমোস্ট তাই হয় বা তার থেকে একটু বেশি হতে পারে, একটু কম হতে পারে, লাইক একই লেভেল। আই এম প্রিটি শিওর তুমি যদি চেক করো তাহলে লেট 60s এ গোল ভালো ডিক্রিজ করা শুরু করে, আর্লি 60s এবং লেট 60s এর মধ্যেই দেখবা ডিফারেন্স অনেক, if you like compare. So my point is যে আমরা আরেকটা ডিফেন্সিভ এরা পাবো ডেফিনেটলি। তবে আই থিংক ট্যাকলিং এর ক্ষেত্রে 80s এ যেরকম ফ্রিডম ছিল 90s এ বা ইভেন 2000s এও যেরকম ফ্রিডম ছিল এখন এটা নাই। সো if there is any defensive renaissance that would come as like tactically, মানে ট্যাকলিং এর থ্রুতে এটা আসবে না। No, I don't think so, obviously. So, and I don't think two-footed tackles and Nesta's two-footed tackles are coming back. It's not coming. No chance. But definitely, like like Mourinho type another manager is like extremely possible. তবে it's gonna take time, কারণ আমার এখনকার দিনে ম্যানেজারদের যদি দেখো, like even Simeone মার্কা ম্যানেজার বা Mourinho মার্কা ম্যানেজার, even they play a lot of attacking football. Like এখনকার দিনে আসলে খুব মানে almost none of the top managers are defensive minded. But to be honest, like Atletico was under Simeone. I mean, Atletico under Simeone would never compare them to say Chelsea from 2005, because I always thought Atletico was a very free-flowing team. It was just Atletico nastiness that was just like crazy. Gamesmanship and stuff. Gamesmanship, and this is like hard-hitting tackles, but referee ke influence kora, and all of those things. Like I think Atletico uidike chila. Atletico, like the best part about Atletico, I'm like the part that I loved most about Simeone peak Atletico was like other almost like যেসব game they were dominating, or like it was slow paced and they were like the opposition team কোনো প্রেসার দিতেছিল না ওদের, ওসব গেম ওরা স্ট্রাগল করছে আরো বেশি। বাট যেসব গেমে লাইক ওরা অলওয়েজ হাই ইন্টেন্সিটি, লাইক আমাদের এটা জিততে হবে সবাই মিলে যেমনি হোক, লাইক এটা এরে মাইরা যাবো ওরে মাইরা যাবো, ওইসব গেমে অ্যাথলেটিকো ওয়াজ লাইক crazy. And it was like 100 miles per hour every player, like তোমার even shit I forget his name, one friend, right, this guy like ওর বয়স কত ছিল, তারপরে যে like দৌড়গুলো দিত উইং এ from fullbacks. Yeah, it's crazy. And like almost like you could argue like some of those players probably should have been drug tested at some point, because probably did, because like probably did, and I'm not implying anything, but
Atletico ওই এরাটা I'll definitely miss it. Like এখনকার Atletico, and by the way, Atletico this season, আমরা last podcast we touched on a lot of teams, but Atletico this season they look very, very good. I think finally this looks like a Joao Felix team, right? Joao Felix. Do you think Suarezের বাড়িটা Felix Oh yeah, খুব help করছে? definitely. I think Suarez or Felix's understanding is already very good. Suarez even তোমার এই international breakও গোল দিছে, তাই না? কোন একটা Suarez year against a goal দিছে. Oh, come on, I forgot. 3-0 তে জিতলো first game টা. Was it Chile? No, not Chile. I couldn't remember. But anyway, somebody, right. Brazil Is it Colombia? It was Colombia, I think. Probably. Horrible week for Colombia if you think about it. I think Germany 6-0 হারাটার কারণে অনেকেই বলতেছে না, but Colombia lost 6-1 against Ecuador. So Colombia pretty bad week আছে এই week. Oh, right. Yeah, that's a crazy result. Actually, I missed this completely. South American qualifier is actually the Premier League of international football to me, because মানে competition-এর দিক দিয়ে আর কি. Yeah, I'm looking at the table right now. Brazil, Argentina looking strong at the top. I think Uruguay is looking good this year. I think Uruguay should qualify still, and their Porter spot will be an interesting one. Paraguay, like my boy Miguel Almiron আছে. Funny ব্যাপার হচ্ছে প্যারাগুয়ে আর্জেন্টিনার সাথে ড্র করছে 1-1 away, then home তারা বলিভিয়ার সাথে 2-2 ড্র করছে, which is the easiest game out of all the qualifier. By the way, Bolivia at home. Paraguay Argentina game obviously I didn't watch, but like ratings, Almiron was higher than Messi. Almiron was the best player in that game. Was he man of the match? I didn't know, man. He was the man of the match. Fucking stupid Bruce একটা মাদার চোদ। এই হালা Almiron রে পুরো ওয়েস্ট করতেছে নিউক্যাসলে। I'm pretty sure Almiron রে বেচে দিবে, তারপর Almiron কোনো একটা বালের ক্লাবে যাবে, তারপরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলবে আবার। Wijnaldum Sissakoর মতো অবস্থা হইতেছে। I mean, Almiron তো Newcastle kind of like the Stoke of, মানে যদি কিছু স্টোক বলে কিছু থাকে আর কি এই প্রিমিয়ার লিগে আর কি, এটা তো খুবই অ্যাটাকিং প্রিমিয়ার লিগ, মানে if anything is Stoke of this era, that is Newcastle আর কি, even then not really. Newcastle or Burnley আর কি, pretty much that's the only I think Burnley football is sometimes more interesting, but I would say like Newcastle Southampton ম্যাচটি দেখো, like it was so bad আল্লাহ দেখা মনে হচ্ছে প্লেয়ার গুলি একটা পাসিং করা ভুলে গেছে কেমনে করে, বাট লিটারালি ওই গেমে 6 দিন আগে 6 দিন আগে সাউদাম্পটনের গেমে 6 দিন আগে নিউক্যাসল এভারটন ছিল, এবং এভারটনটা পুরো উড়াই দিছে, লিটারালি মানে উড়াই দিছে, as in like আমরা ফাইজলামি বলতেছি না, নিউক্যাসল ওই গেম পুরো ডমিনেট করছে, Everton কোনো চান্সও ক্রিয়েট করে না in my opinion. হ্যাঁ, স্কোর ছিল 2-1, but it should have been 3-0 4-0 maybe at like Newcastle মানে প্রপার ডমিনেশন, লাইক তখন নিউক্যাসলটা দেখা মনে হয়েছে যে আসছে আমার লাইক পিক বার্সেলোনা, আমরা শুধু পিক বার্সেলোনাতে চাই, আর লিটারালি 6 দিন পর দেখা মনে হয়েছে যে শালা এই ক্লাব তো মনে হয় ডার্বি কাউন্টি ফ্রম ওই প্রিমিয়ার লিগ সিজন। আচ্ছা, সো ইন্টারেস্টিং ইউএসএ নিয়ে বলবো। আমি আসলে ইউএসএ ম্যাচ মানে দেখছি, মানে হাইলাইটস, বাট আই ডিডন্ট রিয়েলি get to watch US যে like the Wales and versus also Panama, right? হ্যাঁ, US এর যে পার্টটা লাইক আমি দেখলাম যে লাইন আপের অ্যাভারেজ এজ ওয়াজ সামথিং অ্যারাউন্ড 22 years, 22.5 years or something. Our oldest player on the pitch was John Brooks, and he's 27. USA definitely has a good generation coming up. USA পুলিশ খেলেই না ওই গেমে, এটাই প্রত্যেকটা বড় ক্লাবে যদি তুমি দেখো, like there is a American player, এটা কিন্তু inevitable. Like some club have 2, even like Barcelona have 2 players, for example. তার মধ্যে like Barcelona 2 players এর মধ্যে I would say like best Barcelona যাওয়ার পরে he's probably been Barcelona best player. হ্যাঁ, এবং he's one of the fan favorite player. তুমি যদি বার্সেলোনা ফ্যানদের সাথে কথা বলো, like pretty much everybody would say Barcelona last এক মাস যদি বার্সেলোনার ধরা হয়, like since like his like Dest has been playing regularly, he's Barcelona best player. You can make that argument for sure. আর অন্যদিকে like হ্যাঁ বায়ার্ন মিউনিখও আছে Chris Richards, right? Red Bull Leipzig, RB Leipzig এ তোমার Tyler Adams আছে, Weston McKennie আছে, Juventus like
they are good players in almost Right. everywhere. Yeah, Dortmund তো Giovanni Reina গোল দিছে সেদিন। এবং like solid. I think I would say 2026 এর আগে আমেরিকা need a better manager though. Like I'm not a big fan of Berhalter. Like I'm not. Oh, হ্যাঁ, of course. I would say Arsene Wenger. I would say Red Bull Salzburger manager নিতে পারে। Jesse Marsch. Yeah, Jesse Marsch. Because I think you have good experience by then. হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক রেড বুলস এর ম্যানেজার ছিল তারপরে। এই জন্য তুমি ক্রেডিট দাও না, but আমি দেখতে পাই না। But he managing in Champions League in Europe for American manager is a big deal. Even for Salzburg or whatever. আচ্ছা, going back to Bangladesh, like বাংলাদেশের like is বাংলাদেশে like এরকম like একটা সুপারস্টার big name European name একজন কাউকে like বাংলাদেশ I'm not even coach, like coachও লাগবে না, like even federation এ somewhere কোনোভাবে আনা যায় যে like who can like spice things up, like change like a lot of the factors, like যেরকম কাতারের চাবি গেছে। I mean, obviously I'm pretty sure কাতারের মতন টাকা আমাদের নাই। I'll tell you something. Qatar has desire. Bangladesh's football federation is cancer. No, but কাতারের টাকা আছে, like বাফুফের বাজেট আর কাতারের ফুটবলের বাজেট is not the same. True, but corruption level of Bangladesh is way higher than Qatar. That's for sure. Like, yeah, কাতারে তুমি corruption করলে তো তোমার গলা কেটে দিবে আর কি। হ্যাঁ, মানে it's just like Bangladesh's football federation is very corrupted. এবং কাহিনী হচ্ছে like no sane person would survive here. I mean, এই Jamie Day আমি mentally prepared. I have seen it so many times. I'm mentally prepared 2 years of the Jamie Day gone. হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে 2000s একটা আর্জেন্টাইন কোচ আসছিল না, ও like Cruciani. হ্যাঁ, how long was he there? 6 months, 6 মাস না কত মাস এবং থেকে? ক্রুসিয়ানি ফায়ার করা হচ্ছে সবচেয়ে, এটা তো ফেডারেশন প্লেয়ারদের দোষ আরো বেশি ছিল, কারণ ক্রুসিয়ানি বাংলাদেশের প্লেয়ারদের ডায়েট নিয়ে অনেক রেস্ট্রিকশন দিছিল এবং প্লেয়াররা কাইন্ড অফ রিভোল্ট করছিল ওর উপরে। খুবই শিডি লাইক মানে ইনসিডেন্ট। It's really pathetic যে আমরা যদি এই এখন যা করতেছি এটা যদি 20 বছর আগে শুরু করতাম, I would say বাংলাদেশ like World Cup আমি বাংলাদেশে এশিয়া কাপে রেগুলারলি দেখতে চাই। দ্যাটস আ বিগ অ্যাচিভমেন্ট ফর মি। বাংলাদেশের পোটেনশিয়াল আছে, like you can't deny this, because Bangladesh, first of all, population matters, like 100, like আমাদের কত 18 কোটি 17 কোটি মানুষ। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যাটার্স ইন আ ওয়ে। That's my point. ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যদি আরো 20 বছর আগে প্রপারলি শুরু করতাম। কিন্তু তুমি একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, লাইক ইফ ইউ লুক এট কান্ট্রিজ লাইক ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, Malaysia, Indonesia, they're miles ahead. And not only that, that's not like the amount of investment they had in their football. I mean, football is the number one sport, so it's not easy. I mean, football is not cricket. It's just আচ্ছা, তুমি ভাবে চিন্তা করো, আমি ক্রিকেটের কথাই বলতাম, ভাই বাংলাদেশে ক্রিকেটের পিছনে যে টাকা খরচ করছে to move from, আমরা কত like 20 বছর আগে we were ranked 10th, we were 10th, আমরা এখন 9th. So 20 বছরে আমরা এত টাকা ঢালছি ক্রিকেটের পিছনে, এত টাকা ঢালছি, লাইক ইটস ইনসেইন। ক্রিকেটের যে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বাজেট এত টাকা ঢালার পর উই মুভড আপ ওয়ান প্লেস টেস্ট র‍্যাঙ্কিং এ। আই থিংক ক্রিকেটের মতো বাজেট ঢাললে আই এম প্রিটি শিওর বেটার রেজাল্ট হতো, মানে আরো মোর দ্যান ওয়ান প্লেস আগাইতো ফুটবলে ফর শিওর। কিন্তু ওয়ান প্লেস তো না, বাট ফুটবলে ও টপ 100 আমরা ইজিলি হইতাম, ইজিলি। টপ 100 আই থিংক ইজ আ লফটি এক্সপেকটেশন। আই থিংক যেখানে ইন্ডিয়া আমাদের থেকে বেটার ইনভেস্টমেন্ট করে লাইক 100 এর মধ্যে ঢুকতে পারতেছে না। আই থিংক ইটস আ ভেরি lofty expectation. I don't think so. Like you think back to Bangladesh cricketer piche ki level taka na hoye, because population যদি চিন্তা করো তাহলে ইন্ডিয়া আরো better example. India should be 100. But to be fair, বাংলাদেশের মানুষের যে ইন্ডিয়াতে about 150 million people দেখা যাবে তার এরকম প্যাশনেট ফুটবল নিয়ে। হ্যাঁ, বা বাংলাদেশে I would say ওয়েস্ট বেঙ্গল, নর্থ ইস্ট, সাউথ ইন্ডিয়াতে কেরালা এবং গোয়া চারটে মিলালে তো ইজিলি 120-130 million. And I'll be honest with you, India তুমি বলতেছো ইন্ডিয়া কিন্তু 20 বছর আগে থেকে ওই লেভেল ইনভেস্টমেন্ট শুরু করে না। ইন্ডিয়া শুরু করছে কিন্তু 6-7 বছর আগে। সো ইন্ডিয়া ওই বেনিফিটটা পাবে আরো 10-12 বছর পর। যেটা আমরা যেটা আমরা পিছে আছি যেটাতে। আমরা তো অ্যাকচুয়ালি ওইরকম, ইন্ডিয়া 6 বছর আগে যা ছিল আমরা ওই পর্যায়েও নাই এখন, টু বি ফেয়ার। সো আমরা আরো পিছিয়ে। আমরা উই জাস্ট গট লাকি যে আমরা লাইক একটা লাইক ছোটখাটো একটা জেনারেশন অফ প্লেয়ার্স পাইছি, ইনক্লুডিং আমরা জামাল ভুইয়াকে আনতে পারছি, হুজ an amazing guy. Like I love this guy. মানে নট রিয়েলি হামসা লেভেলের, বাট সেকেন্ড ডিভিশন এরকম এইসব প্লেয়ারদেরকে মানে সিটিজেনশিপ দেওয়া এবং বাংলাদেশ টিমের পার্ট করা, এটাই আর কি। হ্যাঁ, এটি পাকিস্তানও করতেছে সেম জিনিস। সো তুমি যদি চিন্তা করো, if you think of like তুমি ইউরো 2016, ইউরো কি 2016 হলো না? হ্যাঁ 2016 এ ইউরোতে
তোমার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের কথা চিন্তা করো, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের টিম কারা? ইটস অলমোস্ট এন্টায়ারলি হচ্ছিল তোমার ইংল্যান্ডে লিগ 1 আর চ্যাম্পিয়নশিপের প্লেয়ার দিয়ে, সাম লিগ 2 অ্যাজ ওয়েল, আর সাম তোমার স্কটিশ লিগে খেলে, কিছু আর কিছু খেলে তোমার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড লিগ আর সামথিং হোয়াটএভার। এইসব প্লেয়ারগুলি কোনো মতে জোগাড় করে দে পুট আ ভেরি গুড ম্যানেজার, লাইক ম্যানেজারটা অনেক ভালো ছিল, আই ফরগেট হিজ নেম, ওনিল, মাইকেল ওনিল। মার্টিন ওনিল রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড না মাইকেল ওনিল, দুইটা ওনিল আছে। আচ্ছা, আই এম কনফিউজিং হিম উইথ মার্টিন ওনিল। না দুইটা ওনিল আছে। সো নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ম্যানেজার ছিল মাইকেল ওনিল, আই বিলিভ, বাট ইট ওয়াজ সামথিং ওনিল, আই ডোন্ট রিমেম্বার। ইট ওয়াজন্ট মার্টিন ওনিল, যেটা আগে অ্যাস্টন ভিলার ম্যানেজার ছিল। হ্যাঁ, ওইটা সানগ্লাস সাম আদার গাই। বাই দ্য ওয়ে, আয়ারল্যান্ডে অর্ধেক মানুষের নাম অনিল, মোস্ট প্রবাবলি। অনিল ইজ লাইক বাংলাদেশের ইসলাম, or Max something, or বাংলাদেশের শিহাব, আবার বাংলাদেশে আলামিন। বাংলাদেশে আমাদের গ্রুপে এক আলামিন নামে একজনের ব্যান করতে যে আমরা ভুলে আরো 10-12টা আলামিন ব্যান করে দিচ্ছি। পিওর রেসিজম পুরো এক অ্যাডমিন যে এক একটা আলামিন ব্যান করছে, তারপরেও মনে হয় 200টা আলামিন আছে গ্রুপে। ইটস লাইক হিলারিয়াস। where was I? হ্যাঁ, বাংলাদেশে যদি কোনো রকমের একটা ফিগার হেড কাউকে আনতে পারে, আই থিঙ্ক বাংলাদেশের ফিউচার would be brighter than it is right now. Bangladesh's ranking কত এখন currently? Very bad. I think 180 something. I think that's unfair. Harsh. That's harsh. Because that's really harsh, because I think we don't get an opportunity to play against good teams. I think we would do better. I mean, 150 is a fair ranking, even with Bangladesh struggling. Probably even 120, because if you think of like it's some of these European countries, like like Moldova ranking কত বলো তো? Moldova, Andorra, like Andorra তো খুব একটা আমাদের থেকে খুব একটা আগায় নাই আর কি। I don't think so. Like Cristiano Ronaldo's favorite team. এই ধরনের শট নিলে তোমার আমার পডকাস্ট বন্ধ হয়ে যাবে কয়েকদিনে। না, ফাইজলামি করতেছি, বাট Andorra, Moldova, Liechtenstein, Luxembourg, whatever. Kind of হ্যাঁ, আমি obviously মনে করি like ranking unfair. FIFA ranking is not perfect, কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ আচ্ছা, Andorra's most recent ranking হচ্ছে 145. That's we are not worse than Andorra. I think we would beat Andorra. আমিও বিলিভ করি আমরা Andorra beat দিব। হ্যাঁ, আর স্পেশালি যদি বাংলাদেশের প্লেয়ারদেরকে if we let them play in a proper football pitch, তুমি কি রিসেন্ট ওই that's a good point actually. ওদের ট্রেনিং এর পিচগুলিতে কত বাজে। I mean, what do you expect from Bafufe? Bafufe is shit. Okay, here's the thing about Bafufe. Before we stop talking about Bangladesh, তারা বাংলাদেশ টিমকে কাতারে মানে কোভিডের পূর্বে কাতারে পাঠানোর জন্য, that was before COVID I think, একটা প্লেনে উঠেছে, প্লেনের ইঞ্জিন ইন্ডিয়া উপর দিয়ে যাওয়ার সময় there was some technical difficulty in the engine, and then that plane come back to Bangladesh. Fuck my India life. So like what do you expect from Bafufe? Like Bafufe is shit. এই জন্য আমি বলি like even if you bring like Arsene Wenger in Bangladesh, you have মানে ওকে at least ফ্রিডমটা দিতে হবে কাজ করার, rather than like Saladin interfere. Also budget matter করে, I mean Bafufe can pay from like people like them. So that's my point. Like if you're bringing someone, but এইসব ছোট ক্লাব কান্ট্রিও কিন্তু অনেক টাকা মানে million 2 million পায়, মানে they got some grant from FIFA, like so I don't know what they do with that money. আচ্ছা, তুমি এটা বলো তাহলে আফ্রিকান কান্ট্রিগুলি কেমনে এফোর্ড করে? আফ্রিকাতে যেরকম I remember Ivory Coast কোন লাইক অনেক ভালো ম্যানেজার আফ্রিকাতে গেছে। হ্যাঁ, না I'm talking like আরো 15-16 বছর আগে। হ্যাঁ, কোন একটা খুব very famous European coach went to Senegal as well. Anyways, whatever. So African কান্ট্রিগুলি কেমনে করে? By the way, Senegal is a very affluent country. By the way, Senegal, Africa, মানে Senegal probably বাংলাদেশের থেকে পার ক্যাপিটা ইনকামে আগায় থাকতে পারে। Senegal অনেক ভালো একটা দেশ। It's like ওদের মানুষ। I mean, African countryগুলো poor, but I don't think African football is that poor. African football probably poor, still poor, but বাংলাদেশের থেকে অনেক আগে আছে financially. Yeah. Obviously, our African player, their physique is just. Africa has a huge amount of stuff going on, and into African football from Europe still, মানে trickle down আর কি করে এটা তো। আর African football তো আরো like corruption, I'm assuming is crazy as well. FIFA, like football itself, like we should. By the way, like our political podcast, like one of my friends, he wants to do an episode on FIFA.
and corruption in FIFA. So like I told them like we'll do one recording and আমরা ওটা মানে 2 podcastই ছাড়বো. So the only difference will probably have to be in English. So but yeah, FIFA, yeah, we should like I definitely want to do an episode on FIFA, just on FIFA corruption from the last 30 years. It's just insane. More like last 100 years actually. Yeah, true, probably true, but আমি personally last like 25 to 30 years যা ফলো করছি, it blew my mind যে এরা কেমনে এত বছর ওদের কিছু হয় না. It was crazy, it was insane. I mean, I should say Havaland was even more corrupt than Blatter. So, but আমরা just দেখিনি আর কি. Like মানুষ ট্রাম্প নিয়ে কি বলবে, like honestly Sepp Blatter was like Trump is tame compared to Sepp Blatter যা করছে. Blatter is more corrupt and authoritarian than any Western country's prime minister in the last 20 years. 100%. Anyways, we should end the podcast here. You have anything else to say? No, that's fine. I mean, কোনো topic cover করার ইচ্ছা স্যার? No, I mean, club football is back. Thank God. আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে international football during COVID is international football is kind of boring. Outside of World Cup and Euros and Copa Americas type of tournament বাদ দিলে. Really quickly. Grealish na Mason Mount. Eta to like modern day Messi Ronaldo এখন. How about your Diego Jota versus Timo Werner? Timo Werner. Oটা বেশি just ছিল. That was so much fun. আচ্ছা, Grealish না Mason Mount? Grealish. এটা নিয়ে ইংল্যান্ডে এমন ডিবেট চলতেছে সেদিন, লাইক আই টার্ন অন লাইক বিবিসি রেডিও শুনতেছিলাম, মানুষজন ফোন দিয়ে পাগল করে ফেলেছে, একজন বলে গ্রিলিশ, একজন বলে মাউন্ট, একজন বলে গ্রিলিশ। আমার কথা ছিল লাইক first of all, Mason Mount and Grealish completely different type of player na? I mean, like, am I wrong? I always thought they were very different. There is difference. I mean, is it still fun? I mean, to be fair, you could, point হচ্ছে এটা, তোমার গ্রুপে কয়েকদিন আগে যেমন ডিবেট হইছে who was the third best player. Some people say Ramos, some people say Neymar, some people say Zlatan. Neymar. Last decade আমার কাছে Ramos এবং Iniesta নেইমারের থেকে bigger. কাহিনী হচ্ছে you can compare Ramos with Neymar, pretty difficult. Because one is a defender and one is a striker. Total. I'm just going talent-wise. Talent-wise, I would say Neymar third best. Ramos is very talented and he achieved so much. He achieved more than Messi and Cristiano Ronaldo. Listen, I'm a Ramos huge fan, but Ramos is defending me. Like I have how about huge Iniesta? Iniesta obviously, but Iniesta, the thing is, I guess they kind of obviously like attacking player bias আছে তোমার Neymar নিয়ে. But I would, if you ask, I mean, this is what I think. If you ask, it's very tough. It's actually very tough. I just think higher goal and assist number doesn't mean you are the greatest ever. I mean, Maradona কোনোভাবে কোনো greatest থাকবে না। Like আমার একটা barometer হচ্ছিল, like say Guardiola is probably আমাদের eraর. Well, right now, I don't really think he's the best manager. Like Klopp is way ahead of him. But overall... 10-15 years. Last 10-12 years, Guardiola, number one manager world. If Guardiola get choice, who do you pick? Neymar or Iniesta? Who does he pick? Obviously Neymar, I think. Guardiola actually Iniesta nita pare, but তুমি যদি Sir Alex Ferguson জিজ্ঞেস করো, I think Sir Alex Ferguson Neymar nita. Maybe, I don't know. I really don't know. Iniesta nita pare. Ferguson Iniesta Xavi niye je praise দিছিল 2009 বা 2011 Champions League final এর পর. I can't remember. I just don't find Neymar Messi Ronaldo level. No, the thing is Neymar Barcelona te je দুইটা season or last দুইটা season I would say, or last তিনটা season, I can't remember. He was unplayable. And I remember Messi ওই যে Barcelona treble winning season Messi কিন্তু 2 মাস injured ছিল, আর ওই 2 মাসে Neymar যে খেলা দিছিল was insane. Neymar's biggest mistake ছিল was moving to PSG. That was it. Like Neymar যদি তোমার Barcelona থাকতো, বা if Neymar moved to Manchester United or I don't know some other club. But আমার কথা হচ্ছে, but PSG তে like he had a lot of support এবং কাহিনী হচ্ছে, হ্যাঁ obviously league is a problem, but exactly কাহিনীটা হচ্ছে যে when he was like the leader, like the head for like the whole club X season, and then get outshone by a 21-year-old. Okay, আমি PSG নেই পয়েন্ট বোধহয় এই পডকাস্টে নিয়ে like 25 বার করতেছি, যেটা হচ্ছিল like the thing is if you how do I explain this? If PSG French League খেলে and every week Neymar is playing against this like shitty ass defenses, jara like completely like
French League, some of these teams তোমার ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ লেভেলের টিম, right? Am I right? Am I wrong? Absolutely. Right. So তুমি যদি especially 10 এর পরে সব টিমই চ্যাম্পিয়নশিপ লেভেলে হতে পারে। so if you're playing against such weak teams every week and then all of a sudden তুমি স্যাটারডেতে খেলতেছো সানডে লিগ টিমের সাথে, তারপরে হঠাৎ করে টিউসডেতে বায়ার্ন মিউনিখ আসছে তোমার সামনে, ইটস নট ইজি, ইটস রিয়েলি নট ইজি যে তোমার লাইক কমপ্লিটলি প্লেইং স্টাইল চেঞ্জ করে and then just to adapt to like this intense level. So obviously Neymar's game drop করবে, it has to, it is simple as that. ও তোমার ফ্রেঞ্চ লিগে কোনো এফর্ট না দিয়ে ও 1-2 গোল পাইতে পারে, বা like he can like he'll be the best player on the pitch without even like trying. I would even say যে PSG তে মুভ করার কারণে এমবাপ্পে স্ট্যাগনেট করছে। When he was in Monaco he was more hungry, more determined. Actually to be fair to me, I would say Mbappe last even COVID এর পর থেকে he's been very like World Cup COVID এর পর, I would say COVID এর পর থেকে he's not he should do much better than this. I never fell for the Mbappe hype ever, to be fair. I mean, Haalander's hype I'm all in, but Mbappe hype I was never. But you never know. I think Monaco te যখন Mbappe ছিল, he was really good. He scored 6 goals in Champions League, knocked out against Man City, Dortmund, and Juventus, and he was in the Champions League semi-final with Monaco. Yeah, I remember. The thing is, আমি মনে করি যে like ও যদি PSG থেকে মুভ করে ইংল্যান্ডের বড় কোনো ক্লাবে বা রিয়াল মাদ্রিদে, I think he can get his career back. Okay, here's the thing. Like Mbappe Real Madrid most likely যাচ্ছে. It's almost certain, right? If Real Madrid Barcelona, I don't think they have the money. Or তো নিজেদের প্লেয়ারদেরই টাকা দিতে পারবে। They will offer 20 million. They will put a 20 million bid. Real Madrid 200 million bid দিবে আর কি এরকম। I don't think ওদের 20 million আছে এখন। Unless they sell some, they sell the dictator. না, dictator তো সেল করতে পারবেও না because he's leaving for free basically. One of the most stupid decisions in Barcelona board's history. The only thing Barcelona only major asset, not only major, like ওদের biggest asset হচ্ছিল Ansu Fati, and I wouldn't be surprised actually Ansu Fati যদি like if finances get really bad, Barcelona might sell Ansu Fati. I'm not crazy. I'm not being crazy. Ansu Fati, Pedro, I would say Frankie De Jong, De Jong or Ter Stegen. Maybe Griezmann বা Coutinhoর মধ্যে একজনের বিক্রি করতে পারে। The thing is Griezmann, Coutinho the ওই লেভেলে টাকা পাবে না। না, obviously পাবে না, because they reduce the price. But I don't know like any major team or like big goalkeeper problem আছে নাকি, but if there was I could see somebody paying 80 million for এবং তোমাকে নিয়ে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে even next year we will have COVID, so I don't think a lot of people মানে অনেক টিমের ফাইন্যান্স তখন ইমপ্রুভ করবে না, so I don't expect people to pay a lot of money except Real Madrid. Real Madrid তো খরচই করে নাই। Real Madrid didn't spend a single thing this year. Self-imposed transfer ban basically. So basically আমি এক্সপেক্ট করতেছি Real Madrid Mbappeর জন্য all in যাবে next year 200 million. এবং I think even then Real Madrid will sell Luka Jovic. I'm pretty sure. Or maybe one or two other player. কাহিনী হচ্ছে Luka Jovic না, maybe somebody else. Maybe Jovic. I mean, what is that guy doing in Real Madrid? কাহিনী হচ্ছে so Real Madrid can finance it. Barcelona cannot finance. Barcelona Ansu Fati বিক্রি করলেও expect Man U like মানে অনেক নেগোসিয়েশন করতে হবে, 120 million দিতে পারবে না। I don't think clubs can pay 120 million for an 18-year-old. 100 million পাওয়াটাই একটা But the thing is I would say like Ansu Fati is definitely worth that money. I would definitely worth that money, but I don't know if people can afford him in this. The thing is Sancho যদি 120 million হয়, Fati should not be like far behind, I think I would say. Sure. Fati is super talented. I really think this guy is just like, or this guy is something else. But yeah, like Mbappe pointer Real Madrid. If Mbappe does go to Mbappe, obviously it could be he's the next Ronaldo Real Madrid. He's like Ronaldo moton clutch, Ronaldo moton goal scoring, Ronaldo moton like leadership and everything. Entirely possible. But also Hazard's moton একটা পুরো complete flop is not impossible. I'm not saying এটা হবে. I'm not saying এটা হবে, but it's not because impossible. Hazard has his best season and he went there in Real Madrid at 28 or PK এবং গিয়া literally like কুরবানি মাংস খাওয়া প্লেয়ারের মতো অবস্থা। It's not impossible. It's not impossible. That's all I'm saying. আমি বলতেছি না যেটা হবে। তবে আমার মনে হয় Hazard got a tough 1 year 1 goal, that's like you have to Hazard suffer করছে, but I would say but Hazard is pretty indisciplined too. এটা তুমি ডিনাই করতে পারো না।
Nah, obviously not. But I can see Mbappe doing well Real Madrid. I can see him doing well. I think he will have more chances, more support. He will play in the Benzema's role. কাহিনী হচ্ছে he can be successful there. Obviously, Ronaldo level of success are tough, but he can be. I think Haaland would be a better buy for Real Madrid. Listen, the thing is, Haaland এমন কোন টিম নাই ইউরোপে যে Haaland would be a good buy. I think Haaland would be the type of player যে প্রথম ম্যাচ থেকে ব্লেন্ড ইন করতে পারবে যে কোনো টিমে যে কোনো রকমের ইয়েতে যেখানে তুমি বসাও he's gonna fix in. Yeah. He's gonna fit in. It's kind of like Ronaldo in Madrid. A Ronaldo version of Madrid you can take in any team. He's gonna fit in and he's gonna be like from the first day. Yeah. In fact, I would go back. Like even if you think back to, we always go back to peak Barcelona, right? Even with peak Barcelona, if Haaland was there, I could easily see him playing instead of Samuel Eto'o or Zlatan or David Villa easily, or Pedro Rodriguez, whoever. Doesn't matter. Name, take your pick. He's just, or playing style and first of all he's tall, or finishing, and he's like one of the cheat code athlete. ঠিক আছে? Plus or crazy জিনিসটা হচ্ছে ও কোনো চিন্তাও করে না, he just takes his shot and he takes his shot and then he scores. And আচ্ছা, এর মধ্যে তো বায়ার্ন ডর্টমুন্ডের একটা গেম হয়েছিল, তুমি কি দেখছিলে ওটা? Yes, I watched it. ওই গেম বলে হালান্ড অত ভালো খেলে নাই, he was slightly nervous. চারটা চান্সের মতো বাট কাহিনী হচ্ছে হালান্ড দ্য টাইপ অফ প্লেয়ার, মানে he's gonna move into those position. মানে it's not like হালান্ডের এমন কোনো গেম যাবে যেখানে হালান্ড পুরোপুরি কোয়াইট থাকবে। হালান্ড হয় either চান্স পায় গোল দিবে অথবা he will miss. But the thing is he will have those chances. He's gonna make those runs and he will create those chances. That's the thing. এবং তারপরেও কিন্তু ওই ম্যাচে গোল দিছে exactly. That was the point. I think এই বায়ার্ন মিউনিখের সবচেয়ে বেশি ট্রাবল দিতেছে বায়ার্ন ইজ দ্য বেস্ট টিম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এট দিস পয়েন্ট, এবং সবচেয়ে বেশি ট্রাবল দিছে হালান্ড। যত প্লেয়ার খেলছে গত 1.5 years সবচেয়ে বেশি ট্রাবলিং টাইম বায়ার্নে দিছে হালান্ড। দুইটা ম্যাচ খেলছে এই সিজনে, দুইটাতেই গোল দিছে সে বায়ার্ন এগেইনস্টে। জার্মান সুপার কাপে অবশ্যই গোল দিছে। Yeah, I mean Haaland is just it's insane. Anyways, আমরা অনেক ডাইভার্ট করছি from বাংলাদেশ to হালান্ড। বাংলাদেশ actually হালান্ড বাংলাদেশি হলে সবচেয়ে ভালো হইতো, all of these problems would go away. Now we should end this here, man. Okay, sure. We're sort of doing this bi-weekly. We'll try to put out a we'll try something for next week. No, yeah, we'll try something because I think a weekend I haven't looked at the fixtures myself, man. But a weekend we will have Leicester versus Liverpool, Man City versus Tottenham. Premier League every week we had some game. I mean, even Aston Villa versus Southampton is a good fixture in Premier League these days. So every week there is good games in Premier League. By the way, just news: Georgia to recount complete. এবং কত রেজাল্ট কিছু চেঞ্জ হয় নাই। Oh my god. ওরা বলে কিছু ভোট এদিক ওদিক হইছে, but I mean obviously voter fraud would be there. There would be like 500 vote, 1000 vote there, maybe 2000 vote there. এটা তো হইতেই পারে। এটা প্রত্যেকটা ইলেকশনই হইছে actually. But I don't know if there is like 70,000 difference যেটা আর কি পেনসিলভেনিয়া needed আর কি. That's like a lot of number, 70,000. জর্জিয়ার সেক্রেটারি অফ স্টেট ডেথ থ্রেট খেয়েছে, খুবই স্যাড। কিন্তু রিপাবলিকান না? He's a Republican and he got death threat from Georgia to Georgia to bad guy. By the way, আমি বলতেছিলাম যে এই ইলেকশনের বিগেস্ট উইনার্স হচ্ছিল জো বাইডেন না, কামালা হ্যারিস না, ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকান কেউ না। এই ইলেকশনের বিগেস্ট উইনার্স হচ্ছিল জর্জিয়ার লোকাল নিউজ নেটওয়ার্কস গুলি। ওরা এত টাকা কামাবে এই দুইটা সেনেট রেসের থেকে, ওরা এত টাকা কামাবে। ওদের, আমার মনে হয় ওদের উচিত মানে সব টিভি শো ক্যান্সেল করে সারাদিন অ্যাড চালানো, বিকজ মানুষ ওরা যে দামে দিবে ওই দামে ওদের এয়ার টাইম কিনে নিবে, মানে ওই ডেমোক্রেট রিপাবলিকানের, বিকজ ওরা পাগলের মতন টাকা ঢালবে। আই এম প্রিটি শিওর যে এই দুই সেনেট রেসে there will be more money spent. A lot of things depends on it. There will be more money spent এই দুইটা সেনেট রেসে than তোমার পুরো বাকি 48টা, বাকি যে 30-35টা সেনেট রেস ছিল সবগুলি কম্বাইন্ড এটাতে বেশি খরচ হবে। For sure. All right, man. All right. Okay. Take care. Goodbye. Goodbye.